And the guy on the right is a massive weightlifter, probably stronger than me. Do you think he's stronger than me, honey? You know who I'm talking about. Possibly stronger than me. Slightly younger than me, like, I won't say how many years because I don't want to talk about that, but a lot of years. But I had a friend that said, why are you disputing that story? That's the coolest story I've ever heard. That I would attack a karate champion, get slightly rebuffed, and then throw my arms around a guy with a neck about this big. Even though there are bars, you know, there are bars, you can't really do that anyway. So I wanted to talk about that. But all of that stuff got deleted. And the reason it got deleted is they were all caught in lies. You know, Secret Service testified and they said it didn't happen. Actually, the two guys were very embarrassed. They're suffering because their friends are saying, did Trump really do that to you? But they gained a whole new respect for me. But it was just make-believe stuff. And there were a lot of make-believe stories made up. So rather than suffer the wrath, like the story with Nancy Pelosi, I offered her 10,000 soldiers. She knows it. She admitted it on tape that her daughter made. She's a videographer or whatever you call her, which I'm glad she is. So she can't be in good stead with Nancy. But Nancy said it was my responsibility as she's leaving the Capitol. She said it was, and it was. She's in charge of security at the Capitol. But I offered them up to 10,000 soldiers, even more. One time I said more, as many as you need, but you needed 400 or 500. If 4 or 5, you 10,000, that would be more than the number of people there by lot. But we offered her 10,000. Think of it, 10,000 soldiers. In other words, J6 wouldn't be J6. There would have been no J6. But she rebuffed them. She didn't like it. No, she didn't like it. Maybe she wanted that to happen. But she's guilty as hell. And now we would have to go through the process because they destroyed all evidence. They deleted everything. There's virtually nothing left. The other fake story and so many other fake stories. And many people came out on our side. And those people now would got to find them. There's nothing left. So that's a criminal offense. If that were a civil case, it would be a criminal offense. If that happened civilly where you did that, it would be a criminal offense. So I decided I'm not going to make this speech complicated. I'm going to make it beautiful. I'm going to make it a unifying speech. And then when they said we have a group of people that are serious Trump fans, I said, this is the time to tell those stories. Oh. He knows. So anyway, but seriously, I'd like to, I think it was a tremendous success. I think we're very lucky we put it inside because it is really cold. We just went to the helicopter out of respect to something that's taken place for a long time. I guess it's as old as helicopters. You used to get into a stagecoach, now you get into a helicopter. Times change. But it's pretty old custom. And it's a beautiful custom, actually. It's a beautiful custom. I wish we could have had a better relationship. I wish we could have had a better relationship between Republicans and Democrats. I was with Senator Schumer. I said, Chuck, I think it's time we all start getting along a little bit because it doesn't make sense. I mean, we literally never get a Democrat vote. They never get a Republican vote, almost. And although there is a bill coming up very shortly that we have a lot of Democrat votes, right? It's going to be a very beautiful bill. We're going to have a deciding, I would say, within a week or so, I think. And it's going to be a very good bill. You all know what I'm talking about. So I just want to thank you all for being here. You have been our fans from day one, all these people all over. You've been our fans. This has been there's never been anything like it. There's never been anything like it. This has been a movement like no movement ever in history for probably any country, let alone this country. You know, if somebody's running for president, and if they go out and they announce they're going to Arizona, they're going to Nevada, they're going to someplace, if you have 200 or 300 people, that would be standard. Ronald Reagan would go out. I mean, outside of the last couple of days where people get a little excited, but even then you have a couple of thousand people. But if you're going to go someplace, any place, any one of the swing states, any one of the other states, I mean,
How about the non-swing states? We won Alabama by 48 points. We won Tennessee by massive numbers. Wyoming, we won by numbers that are, nobody's ever seen numbers like that. And, places like California, we did great, but when they send out like 38 million ballots, and nobody knows where the hell they're sending them, and then they come pouring back, the whole thing. They passed a law in California that if you work in an election bureau, and if you so much as ask for a voter ID, if you say, sir, ma'am, could I please look at your voter ID? They have the right to put you in jail. You're a criminal. Can you believe that? There's only one reason that happens. They want to cheat. So they had it where voter ID wasn't accepted. But now if you even ask for it, this is seriously a bill that was just signed, passed in their legislature, and it was signed. And I think when we get things cleaned up and we get back to a little bit of normalcy, I'm going to ask the speaker to really get involved, because I think we would have won the state of California, because, if you look at my numbers with Hispanic, with 56%, and we won the Texas border that had never been won. As the governor said, he's doing a good job, the governor, by the way, of Texas, but as the governor said, it hasn't, oh, did I get lucky? Did I get lucky? Supposing I said, he's not here, but the governor of Texas has done a terrible job. Wow, look at you. You mean we can get you up in the front row? I tell you. Supposing I said, JD, the governor of Texas, he's not doing his job. You heard what I said. See, I didn't know you were there. I said he's doing a great job. He's doing a phenomenal job. But now you're going to have a partner that's going to work with you, because you didn't have, not only didn't he have a partner, he had people selling you a wall, right? We have a fence structure that we worked on, the governor worked on with me. And I didn't love it, to be honest with you. I wanted a nice precast concrete, 40, 50 feet high, like a beautiful, could have been a T-shape, Y-shape. I love construction. I wanted that sucker to go up maybe 50, 60 feet. It would have looked beautiful, a nice Y shape. And they said, the problem is, sir, they climbed that like a rabbit. I said, what do you mean? No way. And they brought some of these guys out. They climbed it like... And the other thing is you hit it with acid and the thing will disintegrate. They have things for concrete. So they needed very hardened steel, very special steel. And then they did 7,000-pound concrete inside that steel, inside that steel. And then they have a rebar that's the toughest steel made. Very hard to cut. So this is why very little is cut. It's right. And then they put a anti-climb panel on top. I hated it. I said, it's so unattractive. And I said, why would that work? I don't believe it works. And I went to watch the Border Patrol, gave a display. We had actually two sets of climbers. The guys that climb up walls with drugs on their back, they got like 60, 70 pounds of drug, and they go as fast as you can walk. They go bip, bip, bip. Or we have Mount Everest type climbers. And honestly, the drug guys were much better. I couldn't believe it. The drug guys blew them away, right? But it's true, the anti-climb panel, they couldn't get around it. They just couldn't, you didn't have it. So sometimes you sacrifice beauty for efficiency, and we did. So we built this wall, and we built over 500 miles of wall. That's why we had such good numbers. The famous chart that came down, very thankfully, the chart that came down on my right, Governor. Had I not looked over there, I'm not speaking right now. You might be speaking here. You want to know the truth? You, JD, and we've got a lot of great people in this party, but I got very lucky, but we had the best numbers we've ever had. But I bought, what happens is when you fill it up, it's like water. You fill it up. Now we have 571 miles of wall. And they would always say, when we renovated a wall, so there'd be like a piece of plywood sitting there for 60 years, or a 2x4 sitting for 60 years on the ground and rotting. Because, and they'll say, you didn't build a new wall. Here we're building 50 feet up in the air, 30 feet sections, 50-foot sections, all steel, all concrete, all everything. And all, by the way, they don't even want me to say this, but what the hell, doesn't take that long time. They're all wired for all of the equipment. We put wires in everything so they can easily wire for all the different types of equipment. And if there's a doubt, we have to wire.
whenever we just look, you just find the wires all over the place up top, so we could just hook it up. We don't have to have wires on the outside, which wouldn't do too well, right? So anyway, so we built an extra 200 miles of wall, and the governor wanted to buy it. He tried to buy it, and they wouldn't sell it to him. He wanted to put it up himself. Could have been done in 3 to 4 weeks, 200 more miles, because when you do it now, they just keep going further out, further out, further out, getting around. So we did an extra 200 miles, and it was all bought, and they announced that they're not going to put it up. And that's when I realized they wanted open borders, and that's when I realized that people are going to come pouring through the wall like nobody's ever seen before, but you've seen it. A lot of you are here because of that. I made it my number one issue. They all said inflation was the number one issue. I said I disagree. I think people coming into our country from prisons and from mental institutions is a bigger issue for the people that I know. Ja, jetzt geht nochmal auf den Sender. Schauen wir uns einmal an, was YouTube so zum Sagen hat. Live, Deutsch. Mal schauen, was da bei Werbung was. Der Spiegel. Schauen wir uns mal den Spiegel an. Auch wenn viele bereits in ihrem Job AI nutzen, es gibt Ja, ja, 7 bla bla neue bla bla Geschäftsmodelle. bla. Schön. Okay, leg mal was. Will man nicht. So, auf die Startseite. Was machen wir jetzt? Die reden alle nur Bullshit. Mal schauen, was der Kollege zu sagen hat. Jetzt ist es 1 Uhr nachts. Ja? Wir sind alle stockbesoffen, es ist 1 Uhr nachts und wir kippen uns jetzt noch einen Reihe nach dem anderen. Die Nacht wird immer lustiger und so eine Nacht ist ja dann nicht um 2 oder um 3 oder um 4 in der Früh vorbei, die kann auch bis um 5 oder 6 in der Früh gehen. Und da wird es immer lustiger und alle werden immer betrunkener. Aber, und jetzt kommt das große Aber, je betrunkener wir sind, umso größer wird der Kater danach. Und was der Kollege jetzt gemacht hat, dass einfach ein US-Präsident 2 Meme-Coins hintereinander auf Solana launcht, natürlich ist das jetzt kurzfristig ein bisschen beschissen, er hat das an einem Wochenende gemacht, er hat das gemacht an einem Low-Liquidity-Wochenende, hat dann noch den zweiten Coin dazu gelauncht an einem Sonntag und am Montag waren die, das Martin Luther King Day in Amerika, das heißt in den Vereinigten Staaten, das heißt, da ist auch nochmal die Börsen zu. Also er hat das perfekt getimt und hat damit die gesamte Liquidität absorbiert. Ja? Das heißt, das war schon mal nicht ganz so rosig. Aber er ist der Typ, der was uns jetzt um 1 Uhr nachts noch viel betrunkener macht. Der hat das jetzt so richtig befeuert. Wir haben 400.000 bis 500.000 Leute geonboardet, nur durch seinen Meme-Coin. Das sind 400.000 bis 500.000 neue Leute. Ich bin in meinem Bekannten- und in meinem Freundeskreis bekannt für Krypto, weil ich seit 10 Jahren nichts anderes mache. Ich habe heute 3 oder 4 Nachrichten bekommen von Leuten, ey du Lukas, die haben irgendeinen Zeitungsartikel gesendet. Ist das wirklich so? Hat der Trump einen eigenen Meme-Coin rausgebracht? Ja? Und ich bin irgendein kleiner Österreicher. Ja? Und die Leute, die mir geschrieben haben, sind auch Österreicher und Deutsche. Also das zirkuliert jetzt. Das ist noch mehr Legitimität und, das ist jetzt meine subjektive Meinung, meine Wahrnehmung, er wird jetzt in den kommenden Stunden bis Tagen nochmal irgendwelche Orders zeichnen, die auch nochmal pro Krypto sind. Und selbst wenn er das nicht tut, alleine, dass er Bitcoin als strategische Reserve ansieht, dass er auf Ethereum ein DeFi-Protokoll hat und während seiner Trump-Rede hat sein Team $74 Millionen an Bitcoin gekauft, ja, müssen wir auch mal dazu sagen, Rap Bitcoin, also auf Ethereum, liegendes Bitcoin, plus Solana Meme-Coin, ja, also, jetzt habe ich den Faden verloren. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat einfach massiv neue Leute geonboardet. Allerdings, das ist jetzt meine Meinung, genau, jetzt habe ich den Faden wieder, kommt es irgendwann zu diesem Kater. Und je größer die Party wird und je cooler das jetzt mit ihm wird, desto größer wird dieser Kater ganz einfach. Ist es jetzt um 4 Uhr in der Früh vorbei, ist es um 5 Uhr in der Früh vorbei, um 6 Uhr in der Früh, ich weiß nicht. Irgendwann wird es vorbei sein. Und was er jetzt eingeläutet hat, ist einfach ganz einfach, dass jetzt zum Beispiel, wenn der fucking US-Präsident, ja, verzeiht meine Ausdrucksweise, das ist einfach so, wenn der US-Präsident einen Meme-Coin launchen kann, warum soll dann nicht ein Cristiano Ronaldo, eine Taylor Swift, ein Mr. Beast,
Nike, Puma, Apple, wer auch immer, warum sollen die nicht ein Community Engagement Tool rausbringen? Also für mich ist das, ich war sehr positiv gestimmt bis zu dem Moment, also ich war sehr positiv gestimmt, dass der Trump-Coin gelauncht wurde, absolut positiv. Dass er uns dann alle vorne übergebeugt hat mit dem zweiten Coin an einem Sonntag, einem Low-Liquidity-Sonntag, das war nicht so gut. Das heißt, jetzt im Moment kurzfristig netto negativ für den Markt, wie man es auch schon in den Charts gesehen hat. Aber das, was jetzt kommen wird, ich nenne das liebevoll die Crime Season. Jetzt kommen, ich möchte niemandem was unterstellen, aber jetzt kommen die ganzen Grifter raus. Ja? Ich schreibe mal in den Chat. Die Crime Season. Jetzt kommen die ganzen Grifter raus, die ganzen Abzocker. Jeder, der es Krypto belächelt hat, der was es nicht cool fand bis jetzt, kommt jetzt raus, um schnell einen Reibach zu machen. Und das müssen wir einfach, und das werde ich einfach zu meinem Vorteil nutzen. Und wir müssen einfach als Community, und da wäre ich auch für die Leute bei mir im Telegram, werde ich da auch dafür sorgen, dass wir rechtzeitig den Absprung schaffen, damit wir nicht die Leute sind, die was dann um 6 Uhr in der Früh, wenn alle stockbetrunken sind, auf der Zeche sitzen bleiben, ja, auf der Rechnung sitzen bleiben. Weil die wird kommen. Irgendwann wird das kommen. Ist es Ende Q1? Ich weiß es nicht. Ist es Q2, Q3? Keine Ahnung. Vielleicht pumpen wir das ganze Jahr durch mit einem, das ist jetzt im Moment meine These, entweder Q1 vorbei oder wir haben Q2, also Weltklasse Q1, Q2, Q3, ja, sell in May, walk away, but remember, come back in September. Und dann Weltklasse Blow-off-Top in Q4. Und dafür sind jetzt die Weichen gestellt. Aber irgendwann geht dieser Zyklus zu Ende. Irgendwann muss jemand die Zeche dafür bezahlen. Und wir sehen es halt auch jetzt einfach schon mal, dass ja, Meme-Coins jetzt im Moment das Tool sind, auf das, ich muss nur kurz mein eigenes Portfolio anschauen, ja. Jawohl. So, wir sehen halt einfach, dass Meme-Coins das Tool dieser Wahl sind für diesen Zyklus. So. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass flächendeckend, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass flächendeckend jetzt alle Meme-Coins pumpen werden, weil man muss sich nur mal Popcat anschauen und so weiter, ja, das ist alles gottlos gesunken. Es geht eher darum, um das Retail Onboarding Tool und dementsprechend auch natürlich in weiterer Folge Solana. Also ich glaube, man muss gar nicht weiter thematisieren, dass Solana halt jetzt einfach top-notch ist, ja, also die absolute Number One. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Solana Ethereum flippen wird. Wenn das so weitergeht, was ich hier lese von der Ethereum Foundation oder Ethereum Foundation, was die alles für einen Mist bauen im Hintergrund, dass die agieren wie so eine NGO, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, wir reichen uns gegenseitig die Hände, Wettbewerb ist böse, im Fußball sollen wir keine Tore schießen, weil das zwingt die Leute unter Leistungsdruck. Also genau so agiert die Ethereum Foundation jetzt. Wenn die so weitermachen, werden sie gottlos von Solana. Ja, bin ich seiner Meinung. Solana im Februar geht's los. Februar und März haben wir heftige Token-Unlocks und danach ist da die Bude. Gebe ihm komplett recht. Also alle, die jetzt zuschauen, Solana ist top. Ihr, dass Trump jetzt Präsident ist, jetzt nicht, ich will nichts Politisches, ist mir absolut egal. Also Solana wird unser aller Segen werden und ich glaube, so, auf Pause. Ich bin seiner Meinung, also wirklich, dass Solana wird Ethereum überholen. Es ist nur eine Frage der Zeit und die Zeit kommt jetzt schön langsam. Also alles, was wir jetzt haben, ist Einkauf optimistisch. Welche top. Blickwinkel, die ich jetzt nicht betrachte. Vielleicht bin ich ja irgendwas am Mitkurven. Sascha, der Geläutete, schreibt, Kater ist gleich Scammer und Abzocker kommen. Nein, also der Kater, damit meine ich, dass einfach irgendwer muss die Rechnung am Ende bezahlen. So. Und je weiter das jetzt, je verrückter das wird, ja, je höher du fliegst, umso tiefer fallst du. Also wenn jetzt eine Taylor Swift kommt und ich glaube eine Taylor Swift oder Cristiano Ronaldo, die haben 200-300 Millionen Follower. Also oder Mr. Beast, die bewegen die Welt. Ja. Und da werden halt etliche Leute gebrandmarkt. So. Ja. Und gib mir recht. Je mehr Emotionen in diesem Markt drinnen sind, ja, also je mehr sich diese fundamentalen Preise entkoppeln durch Emotionen, die aufbauen, sieht man das ja. Also wir haben einen fundamentalen Preis plus minus 10, zum Beispiel, wir sagen jetzt
Bitcoin, wenn kein Hype da ist der fundamentale Preis das Fünffache von. Ja, brauchen wir nicht weiter anschauen. Ist auch immer dasselbe, aber ich gebe ihm komplett recht. Also schaut bei dem Kollegen einmal vorbei, Lukas Fuhrmann. Der weiß, von was er spricht. Und ja, hiermit werde ich mein Live beenden und werde mich ihm ein bisschen annähern und hört auf seine Worte und hört auf meine Worte. Solana wird Ethereum überholen. Also macht euch auf eine geile Season scharf. Macht's euch, bereitet euch vor. Das geht steil. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss.